Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da wannan lokaci mai albarka. Kamar da muka fara muna magana ko kuma muna topic ɗin da muke na science na chemistry. Insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yau da yardar Allah za mu yi wani babban ɓangare mai muhimmanci a cikin chemistry, wato acid, base and salt. So amma farko za mu fara daga acid. Shin wai menene acid? To, kamar inda muka ce menene acid, magabata da yawa sun yi faɗi ma'ana na acid. Kamar za mu ce akwai magabata kamar Arrhenius, wanda shi ya yi definition nashi na acid. Akwai Bristol Lowry, sannan akwai definition na acid daga Lewis. Amma yanzu za mu fara definition ɗinmu ne akan Arrhenius definition of an acid. According to Arrhenius definition of an acid, acid wani abu ne, is a substance which when dissolved in water will produce hydrogen ion as only positive ion. Yawwa, kamar yadda muka ce, acid is any substance which when dissolved in water will produce hydrogen ion as only positive ion. A chemistry idan muka ce substance da Hausa muna nufin abu. Duk abin da idan ya narke a cikin ruwa zai samar da hydrogen ion shi kaɗai positive a cikin wannan ruwan, wannan shi muke da suna acid. So, sai muka ce mun yi magana akan ion. To menene wannan ion ɗin? Ion za mu iya cewa ion is an atom or group of atom that possess an electric charge. Kamar inda kuke ganin cewa inda muka ce acid idan shi ne wanda idan ya narke a ruwa ke samar da wannan positive ion, to ion ɗin sun rabu guda biyu. Akwai abin da muke da suna anion, akwai cation. Kamar yadda muka ga wannan yana da positive, tunda yana da positive shi muke kira da suna cation. Kamar misalansu akwai potassium plus, that is ana nufin kenan potassium ion, akwai calcium 2 plus da sauransu. So za mu ci gaba. Example da za mu shi ne sai muka ce kamar yanzu, if we say that this is an example of acid. This acid is called hydrochloric acid. Za mu zo mu faɗi ta yaya aka samar da shi, wani iri ne, zan yi faɗa in Allah yarda a gaba. Idan muka yi breaking down ɗin HCl, hydrochloric acid, za a samar da hydrogen ion da kuma chlorine ion. Kamar yadda kuke gani a nan, da muka definition na acid cewa shi ne wanda yake samar da hydrogen ion kawai a ciki. To saboda haka, saboda an samar da wannan hydrogen ion ɗin, sai muka ce is an acid. So akwai wasu example kamar muna da abin da muke da suna H2SO4. H2SO4 shi muke da suna tetraoxosulfate 6 acid. Muna iya kiransu da suna sulfuric acid. Idan
wannan tetraosulfuric acid idan ya dissolving a cikin ruwa yana samar da 2H plus SO4 2 minus. So waɗannan su ne reaction da muka samar idan acid ya narke a cikin ruwa. So kamar da kuke gani wannan muna kiran shi wannan is a reversible reaction. Abin da ake nufi reversible reaction shine reaction ɗin da daga reactant za a samar da product, kuma idan muka haɗa waɗannan reactant ɗin namu, idan muka haɗa H plus muka haɗa shi da chlorine minus, shi ma zai dawo ya bamu HCl. Shine amfanin wani makinan suna reversible reaction. Reaction ɗin da yake zuwa gaba kuma yake dawowa baya. Kamar da ku sani a farkon chemistry da ake yi na beginning akwai irreversible reaction. Kamar misali mu ce idan muka ƙona ice zai samar da toka, wannan tokan ba ta iya dawowa ta ƙara dawo da ice ba. To wannan example of irreversible reaction. Amma kamar misali mu ce ruwa, za mu iya ɗaukar ruwa kamar ruwan pure water, sachet water, idan muka sa shi a cikin firiji zai dawo zai dawo kankara. Wannan kankarar muka ajiye ta za ta ƙara dawowa ta koma wannan ruwan, ta narke kenan. To wannan shi ne muke magana a kai kenan, amfanin wannan arrows ɗin kenan guda biyu. In muka ga arrow guda ɗaya yana nufin reaction ɗin ba zai dawo ba, kamar da muka sani a physical changes da kuma chemical changes. Yawwa, to yanzu wannan hanyar ko mu ce wannan process ɗin da muka yi, inda acid idan ya narke a cikin ruwa yake samar da H plus da kuma chlorine ion, shi muke kira suna ionization. Shin me ake nufi da ionization?